Today is a very exciting day because I'm gonna show you guys what it's like to make a board game from scratch. So board game is such a popular phenomenon all over the world. In my country, in Bangladesh, there's not much board game that has been produced. So I wanted to make a video of what it's like to make a board game from scratch because I have been involved with making these board games, these beautiful board games in the past. Shout out to the company who's making them, Gaisemio. I was the one who's in charge of producing these board games, and today is very exciting because I get to show you guys what it's like to make a completely brand new board game from scratch. So, first, I want to give you some context. When a board game is produced, even before it goes to a manufacturer, which is me, it has so much planning behind it that it's crazy. So a board game like these needs to be planned from at least 2-3 months ahead. So first you need to plan what the mechanics of the games are going to be look like, what are the interior of the box going to look like, what will be the size of the boxes, what is going to be the experience of the customer when they open the box. These are all the things that needs to be planned beforehand. This is when the person who's in charge of making the board game has to sit down with me to talk about budget and talk about the best efficient way to make this board game. These meetings actually go on for 2 weeks, 3 weeks, maybe even longer, because these are budget conversations where I have to be a partner in this project and I have to suggest them ways to make it more efficient while keeping the board game fun and entertaining for all of them. This particular board game that we are making, this is called Golpokotha, and in English it's called The Game of Tales. Let me show you. Gaisemio কোম্পানির মালিক এবং যিনি এই পুরো অপারেশনটার ব্রেইন যার মাথা থেকে এসছে তার সঙ্গে বসে আছি। বোর্ড গেম তৈরি করতে, একটা বোর্ড গেম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তৈরি করে মানুষের হাতে পৌঁছে যাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ আপনার কাছে কোনটা মনে হয়? অবশ্যই আইডিয়াটা প্রথম, মানে যখন আসলে 0 থেকে 1 যে স্টেপটা, এটা অনেক কঠিন। একদম যেমন এই যে এই ডিজাইনটা যে এরকমই হবে, এইটা চিন্তা করাটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন পার্ট। যখন একবার মানে আমার প্ল্যান হয়ে যায় যে এখানে টেক্সট বসবে, এখানে মানুষ বসবে, গেমটা এরকম হবে, তারপরে সব ইজি, তারপরে সব অটোমেশনের মাধ্যমেই হয়ে যায়। অনেক মানুষ আছে আমাকে হেল্প করার জন্য, সো লাইক ডিজাইন, তারপরে হচ্ছে যে প্রোডাকশন, ভিডিও মেকিং, সব জায়গায় আমার বাট অটোমেশন হয়ে যায়। বাট প্রথম যে আইডিয়েশন, এটি সবচেয়ে কঠিন। একটা গেম শুরু করার পরে, আইডিয়া তৈরি হওয়ার পরে সেটা প্লে টেস্টিং বা আইডিয়াটার কতটুকু আসলেই মানুষ পছন্দ করবে কিনা, এই বিষয়টা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জিনিসটা আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন? তো হ্যাঁ, এটা তো অনেক ডেফিনেটলি অনেক ইম্পর্টেন্ট। তো এইটার জন্য আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমার আশেপাশে যারা আছে, আমার সাথে যারা আছে, তাদের সাথে গেমগুলো হচ্ছে ফার্স্টে খেলি। মনে হয় যে আমি জাস্ট একটা বের করে ফেলতেছি, বাট ওইটা আমরা হচ্ছে অনেক এক্সপেরিয়েন্স করি। এক্সপেরিয়েন্স করার মাধ্যমেই তারপর হচ্ছে যে ওইটা আমি নিয়ে আসি। I'm with Tasdid, who is the brain of the new game that we are producing, Golpokotha, and who's the person who designed all of this. So, Tasdid, my question to you is, how have you come up with all the ideas for these cars? The game is actually inspired from a board game called Dixit, and where we have to tell a story to communicate with other players. The most fungible part of the whole game is you have to tell a story, and the story should be understood by some but not by all. So that's the main twist of the game. So what I thought that Bangladeshi culture doesn't align with the game of Dixit. So what if I design the game like, if the Bangladeshi culture got aligned with Dixit, then how it would look like? It would look like Golpokotha. That's why I came up with the idea and designed the whole game actually. Before the game even gets into production, I have to decide on the budget and I have to give a quote to the person who's producing the board game, which is in this case this company, Gaisemio. And when I give them the budget, they might ask to make revisions on these budgets over and over again based on their needs and based on their budgetary constraints. They are trying to make the experience for the customers as better as possible while keeping the budget as efficient as possible. So there's a lot of things that goes into it. Let me just show you. Once you have a solid idea of what this board game is going to look like, then you can make a prototype of it, and then you do some gameplay and playtesting to understand if this is going to be a good game or not. And after the playtesting phase, the gameplay phase, that's when I come in.
that's when I have to sit down with the company or with the publisher and decide which of these ways I'm going to manufacture this board game and what is going to be the most efficient way for me to manufacture it. This process takes like 2-3 weeks, maybe even more, maybe a month or two, because I have to go back and revise a lot of this stuff, and I have to make sure that every piece of paper is used to the maximum efficiency. So after all of these budget constraints are done and saved, that's when the design process begins, and they finally produce the whole design of the game. And as you can see, these board games has such beautiful designs. The new game has even more beautiful designs. I'm gonna show you what that looks like. When the design is done, that's when they send it to me, and that's when I begin my work. So I just got these cards from the designer. Shout out to Tasdin, who's designed these beautiful cards. And now I am doing the setting of these cards. So I am going to have a massive piece of paper, and in this paper there's going to be 24 cards inside. So if you were to imagine that this card size is a little bit smaller, then we can maybe fit 26, 30, 35 cards in one sheet. That's how you make it more cost effective per card. But we have decided that we are going to put 24 cards in one sheet, and that is a sweet spot for us. Okay, basics of offset printing. So first, the design will be separated into 4 colors: cyan, magenta, yellow, and black. Now these 4 colors can combine to create almost any color you will see on a printed paper. So each color will get its own thin metal plate, which is called a CTP plate. So if a design has all 4 colors, the printer will use 4 different plates. Let's hear from someone who's an expert in plate making. It is আমাদের প্লেট। আচ্ছা এটা একটা সাইজের প্লেট। আচ্ছা, মেশিনের মধ্যে যখন প্লেট যায় তখন মেশিন কিভাবে বুঝতে পারে যে কোথায় কোথায় ডিজাইনটা বসাতে হবে বা কিভাবে কি করতে হবে? এটা আসলে লেজার দিয়ে এই আমাদের সফটওয়্যারে এটাকে আলোর মাধ্যমে আর কি, এটা প্লেটের উপরে আলো দেয়। আলো দিলে ওই জায়গাটা বার্ন হয়ে যায়, আলোর মাধ্যমে বার্ন হয়। আর যে জায়গাগুলো বার্ন হয় না ওটা ওয়াশ হয়ে তৈরি হয়ে যায়। আচ্ছা, এখানে এই মেশিনটা হচ্ছে প্লেট বানানো, তাহলে এটা এক্সপোজ, এটাকে এক্সপোজ বলা, এক্সপোজার। আচ্ছা, যেটা এক্সপোজ দেয় ওকে প্লেটটাকে। আর এটা হচ্ছে ওই আপনার এক্সপোজ হওয়ার পর এটা ওয়াশ করার জন্য। আচ্ছা, মানে যে অংশটা সে ওয়াশ করে ফেলবে সেই অংশটা ওয়াশ করে দেয়, মানে যে অংশটাতে সে লাইট ফেললো, বার্ন করে দিল, সেই অংশটা ওয়াশ হয়ে যাবে। আর যে অংশটা লাইট ফেললো না ওটা থেকে যাবে প্লেটের মধ্যে। আচ্ছা, ওই অংশটা ক্লিন হবে। এটা হলো পজিটিভ মেশিন। এটা হচ্ছে পজিটিভ এটা মেশিন। পজিটিভ হলো আমাদের প্লেটের যে আগের ভাষণটা ছিল সেটাকে পজিটিভ হইতো, পজিটিভ হওয়ার প্লেট হইতো। আচ্ছা, মানে একটা স্টেপ এখন কমে গেছে এই মেশিনটা বাইরে হওয়ার পরে। আগে পজিটিভ হইতো, পজিটিভের পরে সেই পজিটিভটা প্লেটের উপরে বসায় তারপরে লাইটে বার্ন করতো। যে কাজটা আগে লাইটে বার্ন করতো পজিটিভ দিয়ে, সেটা এখন করতেছে প্লেটে। তার মানে পজিটিভ আর লাগতেছে না, এখন ডাইরেক্ট বার্ন করতেছে সেই প্লেটে থেকে, কম্পিউটার থেকে বার্ন করতেছে। ঠিক আছে, তাহলে এই পজিটিভ মেশিনটার এখন রাখার দরকার কি আপনাদের? এখন আছে অন্যান্য কাজে লাগে, যেমন ডাই মার্ক করতে হবে, ডাইয়ের জন্য লাগবে, পজিটিভ লাগবে। তারপর ব্লক আছে যেটা দিয়ে এমবোস করে বা ফয়েল করে, ওই জন্য ব্লক লাগে, ওর জন্য পজিটিভ লাগবে। আচ্ছা, তারপর পজিটিভ থেকে আবার ব্লক তৈরি করে, ব্লক করার পরে আবার সেটা ফয়েল প্রিন্ট করতে চাই, সেই ফয়েল প্রিন্টে যাবে। আর যদি ডাই বানাতে চাই সেটা ডাই মেকার যা আছে তাদের কাছে চলে যাবে ওই পজিটিভটা। এটা একটা আরেকটা সাইজ আমি দিলাম এখানে। এই প্লেটটাকে আমি ওয়াশে চলে গেলাম। এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমি ওয়াশ করলেই যে জায়গায় বার্ন করছি সেই জায়গায় চলে যাবে, আর বাকিগুলো থেকে যাবে। আচ্ছা, এই যে এখানে যখন ওয়াশ হচ্ছে তখন সবকিছু বোঝা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোনটা বার্ন হয়েছে আর কোনটা হয়নি। যেগুলো বার্ন হচ্ছে সেগুলো চলে গেছে। আচ্ছা, তো এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে প্লেট তো নীল, তাহলে এই নীল থেকে কিভাবে আমার কালার বের হবে? হ্যাঁ,
এখন এখন এটা যে সময় বানবো, মেশিনে বানবো, মেশিনে যে কালারটা আমি দিব সেই কালারটা প্রিন্ট হবে। আচ্ছা মানে প্রিন্টিং মেশিনে যে কালারটা দিব, দেখবেন এখানে এটা শুধু সাইন কালারের সাবজেক্ট। আচ্ছা, যেহেতু এখানে বলে দেওয়া আছে সাইন কালার, এখানে সাইন কালারই ছাপানো সাইন হবে। কালারের। আচ্ছা, এটা দেখেন দেখতে একই রকম, এটা ম্যাজেন্টা কালার দিয়ে ছাপতে হবে। এই লাইনের সম্পর্কে একটা বিষয় বলেন যেটা আসলে অনেকে জানে না, এই প্রিন্টিং লাইনে বা হচ্ছে আপনার সিটিপি লাইনটার। আসলে এই লাইনটা জানার শেষ নেই, অনেকেই অনেক কিছু জানে না, আমি অনেক কিছু জানি না। এটা প্রিন্টিং, ডিজাইন প্রিন্টিং, তারপর ফয়েল আছে, কাটিং আছে, ডাই কাটিং আছে, অনেকগুলো স্টেপ হয়। সেই স্টেপের অনেক অনেক কিছু হয়তো আমি জানি না। আমি জানি শুধু এই যে তাও কিন্তু খুব ভালো জানি তাও না, মোটামুটি ভাবে জানি, চালানোর মতো আর কি। So, hey everyone, so I am right now sitting in the place where all of our games are being processed and ideated, and all of our games are being packaged and sent to the customers. So, I want to show you guys what type of card and what type of paper and what type of finishes we are using to produce our board games, just so you have a better understanding of the quality of the product. Right now, I have in my hand Goindagiri, which is our second game, and this game came with a bunch of different products. As you can see, there's a bunch of different cards and tokens and some bigger cards, some smaller cards. I'm going to open it up one by one and I'm going to show you like what it's like. So this has been produced for now 2 times. So we have produced over 1,000 units of these products. And the first card that we have, I don't know if you guys can see this, but this is a smaller card, and all of these cards have the same type of paper. And the thing about paper is that, so the type of paper we are going to be using has the biggest impact on the cost of the whole manufacturing. So we have used this particular card, which is called 300 GSM art card, and there's different brands of this single card. This type of paper comes from China, it comes from Korea, it comes from Indonesia, a lot of different places. And there's variations in quality of these cards. And if I were to use one particular brand of card, I cannot use some form of finishes. So for example, in this card, for example, we have used what's called Hansol brand of paper. And because of this paper, we were able to do a lamination. Lamination is basically a thin piece of film which we can use to protect the card so that it doesn't tear or it doesn't get dirty easily. But if I were to show you another version of our cards, so if I were to show you a separate type of card which we have made, this is from this board game which is called Jolodoshu, and we have used a different type of finish, a different type of paper in this card. So this just feels different when you are holding it. And one of the key things that we need to make sure when we are producing a board game is making sure that each user can understand how important the finish is for the cards. Different types of card will give you different types of feel, and different types of finishes will give you different types of shuffling capability. So these types of cards are hard to shuffle. These cards are actually not meant to shuffle that much. But if you are playing a game where you have to shuffle the cards a lot of different times, that's when we need to use different types of material to finish the card. That's when things become very complicated, right? এখন পেশা বস কালো কালারটা কালো, তারপর ছায়া, তারপর মেজেন্টা, তারপর মানে ফোর কালার তো একসাথে আইব না, ছোট মেশিন। ফোর কালার মেশিন হইলে তাহলে একসাথে নামতো ফোর কালার। এক কালার মেশিন, এক কালার করে ফোর কালার। এটা এমও ডিমাই ওটা দ্বিতীয় মেশিন। অনেক পদের মেশিন আছে, এই জায়গায় কট মেশিন আছে, ডাবল ডিমার আছে, সব ডিমার আছে, বাই কালার আছে। One of the biggest new challenges in this project was producing the board and the tokens. These were very different from anything we have made before. For this game, for example, we wanted international quality,
That means thicker cardstock, a stronger board, and tokens that feel solid in your hand. But achieving that kind of quality also makes the manufacturing process much more complex. Unlike a simple print job, this product has to move through several different departments and several different machines. So first, we have to source the right paper and board material. Then the artwork is printed on a large sheet. And then multiple layers of paper and board are glued together to create the thickness and strength we need. Once the sheets are bonded, we laminate the surfaces to protect the print and give it a clean finish. And then comes embossing, which adds the raised texture and details you see on the tokens and the board. After that, custom steel dies are created. These dies are what allow the machines to cut the tokens and board pieces precisely. And finally, the sheets are cut and punched into the final shapes. The cutting process has to be extremely accurate so the pieces stay strong and don't tear or break during gameplay. আপনার ভবিষ্যতে ডাইসেমিও নিয়ে পরিকল্পনা কি? তো আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে বাংলাদেশের এন্টারটেইনমেন্ট যে জনরা পুরোটা নিয়েই কাজ করা, নট অনলি শুধু বোর্ড গেম, বাট মানুষ এন্টারটেইনমেন্টের জন্য যেন ডাইসিমি অলওয়েজ মাথায় আসে। ওকে, আর ভবিষ্যতে আপনার কি কি গেম আসছে এই 1 বছরের মধ্যে? আপাতত তো কয়েকটা গেম সামনে, যেমন গল্প কথা আসছে, এবং সামনে কয়েকটা গেম নিয়ে প্ল্যানিং চলতেছে, নট শিওর যে আদৌ আসবে কিনা। তো একটা গেমের নাম হচ্ছে বহুব্রীহি, ওইটা হচ্ছে একটা পার্টি গেম হবে। অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে সংখ্যা যুদ্ধ, যেটা হচ্ছে অনেকটা প্লেইং কার্ডের মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ। অ্যান্ড আরেকটা আছে, ওটার নাম এখনো ফিক্স হয় নাই, বাট আইডিয়াটা মোটামুটি একটা আমরা প্ল্যান করেছি আর কি। Okay. Okay, so right now I am with a customer of Daisamio who has already purchased some board games from us. So what games did you purchase today? I purchased 2 games, which is Kalo Bazar and Gwentagiri. Okay. And I already purchased the other games also. I purchased Rajya Sasson, Shorojontro, Jolodoshu, Kalo Bazar, and Gwentagiri. The 5 games I bought from them, and my experience was very good. Okay, what would you say is your most favorite part of playing these board I games? play all the games with my family and friends. We all spend time in mobile, but the radiation is very harmful. So I enjoy a lot to play the game with my friends and family. Okay. And what would you say is your number one suggestion for new games or any improvements in the company itself? No improvement needed, actually. And my favorite game is Jolodoshu. Wow. Okay, thank you so much. Okay, so hey guys, finally we actually have our hands on the final box of Golgotha. I just want to show you guys what's included with the box. As you can see, very nice finish actually, very nice, very shiny finish on the box. And it looks very nice actually. So I want to show you guys what's included in the box. Ignore the visual clutter here. These are like other stuff, don't worry about this. But there will be some things that will go inside the box. And the first thing that will go is these cards. So these types of cards with 84 different type of cards, so 84 total cards. As you can see, these cards are all same, but when we will be giving those 84 cards, it will go with in different design and different shape and different colors, different variation. So 84 different cards, and then these beautiful looking coins. I don't know how much I can show just how beautiful the quality of each of these coins are. And there will be 6 different designs of these coins. And lastly, the main important thing, this board right here. So this actually opens up like this, and this actually folds like this. So this is going to be a board, and whenever people are playing, they are going to mark their number based on this board, and whoever goes to 31st wins. So this board is very special because it's actually we had to engineer a lot of these different things to make this type of board, and the final finish, final product is awesome, honestly. For example, as you can see, there's a little tiny crease in the board, and then there's like these creases in the board, right?
these are the things that actually can make and break this product. So the customer will also get these manuals, these beautiful looking big manuals, and this can be used as a poster as well. But this will get folded and go into inside the box as well. And lastly, they will get these marketing cards with the QR code to scan to get promotional messages and get updates about new games from here. You guys can scan it as well, and you guys can order the games. আমার এই টেক্সটার জন্য আরো সুন্দর লাগছে মানতেই হবে মানে ঠিক এটার আছে। ইউভি ল্যামিনেশন দিয়ে এটা এই এই জিনিসটা বাংলাদেশ হয় নাই হ্যাঁ। এটা পুরো বিদেশি হয়ে গেছে। In short, there's like 1,000 different ways we can create these board games, and there are 1,000 different variations we can make by changing tiny things like the size, the quality of the paper, the types of paper, the types of finishes, the coloring. All of these things impacts how a board game looks, feels to the hand of the user. A board game has a reputation of being hard to understand, and it's very fair to say that board games are hard to understand. The rules are different, but I would suggest anyone who's trying to get into board game is to give it a fair chance and try to understand, because once you understand the game, you will become a hero amongst your community for forever. And if you are already an average board game player, if you already know how to play a lot of different board games, then you're more than welcome to try these different games and give me feedback on the quality and the gameplay and everything else. This has been one of the most challenging and rewarding project for me because I got to learn so many things from this one project and got to learn how to organize a lot of these things. And yeah, I am so grateful for this opportunity, honestly. So I hope it has been an awesome experience for you guys to see what it's like to create a board game from start to finish. If you liked it, please comment, and subscribe. And please don't forget to share. If you have any suggestions on what type of board game we can make, if you ever played these types of board game, you can suggest me some ideas. You can tell me your experience. I'm all ears. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye.